İyi akşamlar, hoş geldiniz. Yine İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimliği Komisyonumuz yine çok güzel bir çalışmaya imza attı. Kıymetli bir misafirimiz var. Ben Sergio Luzi'ye hoş geldiniz demek istiyorum ve onu odamızda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Şimdi komisyonumuz adına bir merhaba demek isteyen varsa ben yine komisyonumuzun bütün çalışmaları için teşekkür ediyorum. Yine güzel bir akşam, yine onur verici, gurur verici bir akşam, güzel bir çalışma. Teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir oturum olmasın diyorum, iyi çalışma olmasın diyorum. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ulaşımın ve günlük koşulların zorladığı bu günlerde zaman ayırıp burada seminerimize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. İzmir Tabip Odası İşçi Sağlığı İş Yeri Hekimliği Komisyonu olarak düzenlediğimiz iş yerinde gürültünün azaltılması ve kontrol yöntemleri başlıklı seminerimizi alanında uluslararası düzeyde saygın bir isim olan Sergio Luzi gerçekleştirecek. Ben Sergio'yu size biraz tanıtmak istiyorum. Kendisi son 10 yıldır Uluslararası Ses ve Titreşim Enstitüsü Başkanlığı görevini sürdürüyor. Akademik çalışmalarını Florence Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerde öğretim üyesi olarak devam ediyor. Aynı zamanda kendisi Türkiye'de iş hijyeninin tanıtılması, yaygınlaştırılması konusunda çok büyük emeği var. Ona ayrıca bu konuda emekleri için çok teşekkür ediyorum. Yine bu kapsamda Oşnet Okulu'nun bilimsel direktörlüğünü de yapıyor. Avrupa Birliği düzeyinde de aktif görevler üstlenen Luzi, Avrupa Yeşil Başkenti ve Yeşil Yaprak programları kapsamında AB uzmanı olarak Avrupa Komisyonu'nun Horizon 2020 ve Urbak programlarında da geçici uzman olarak görev almıştır. Ayrıca kendisi İtalyan İş Hijyenistleri Derneği ve Uluslararası İtalyan Akustik Topluluğu'nun da genel sekreterliğini yapmıştır. 1992 yılından bu yana akustik, çevre mühendisliği, iş hijyeni alanlarında faaliyet gösteren bir sertifikasyon ve mühendislik kuruluşunun da kurucusu. İş yerinde gürültünün çalışan sağlığı üzerindeki etkileri, önlenmesi, kontrolüne ilişkin bilimsel ve uygulamaya dönük deneyimlerini bizlerle paylaşacak olan Sayın Luzi'ye davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ben bir teşekkürü de üniversitedeki görevinden emekli olduktan sonra mutlu, mesut, stressiz yaşarken beni kırmayarak bize destek veren, çeviri konusunda destek veren arkadaşım Nesibe Uygur'a, kendisi de bir hekim eşi. O yüzden böyle daha cesaret aldım. Ben Sergio Luzi'yi seminerini vermek üzere sözü ona bırakıyorum. Okay. Thank you. Thank you, Aisha, for this presentation. Thank you very much. And I'm very happy to be here again in Izmir. And after a long time of collaboration and cooperation with the university, with the other institution of this city, it's really my pleasure to give this speech on workplace noise exposure mitigation and control methods. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Tanıtımınız için sesim geliyor aslında değil mi? Açık sanki ama açık. Biraz daha belki yaklaştırabilirsin. Nazik davetiniz
için ve tanıtımınız için teşekkür ediyorum. Buraya gelmekten çok memnunum ve uzun süren işbirliğinizle de çok memnun kaldım ve bugün burada size bu konuşmayı yapmak da büyük bir onur benim için. So dear colleagues, dear friends, dear doctors and professionals and working in this field, you can imagine that it is not easy to concentrate in few slides and few time what deal with the workplace noise exposure mitigation and control method. But I will try to give you some points that are not the complete description of all the methods and all the mitigation that you can do or find in this field, because there are too many and too wide. Maybe most of you know, like me, all these things. I will try to give you some points about the new methods, the most modern or the most, interesting in terms of originality of these methods for the measurements and evaluation, calculation, consideration of the noise exposure and for the mitigation that can be done. Takdir ederseniz tabii bu kadar kısa bir süre içinde konuyu çok derinlemesine ele alamayacağım. Ancak üstten biraz daha böyle belki bu alanda şu anda daha yeni son akımlara, son çalışmalara öğreneceğim. Daha ilginç olabilecek metotları ele almayı düşünüyorum. Ölçmede, değerlendirmede, sonuç olarak daha belki hani özet olarak size anlatabileceklerim birkaç nokta olacaktır. Sizler bir meslektaş olarak bu alanın profesyonelleri olarak tabii ki çok daha fazlasını biliyorsunuzdur. Ben burada bir özet geçmeye çalışacağım. Thank you, Nancy. But I want to start with mentioning again what and where we could go deeper and discuss more. Sorry, on this point. It will be in July in Istanbul when we are organizing the biggest congress in the world of this year on sound, noise and vibration. It is the International Congress of Sound and Vibration. It is organized by the International Institute of Sound and Vibration that I have the honor to chair until July. I will finish my mandate in this Congress. That's why I'm very happy and proud and honored to be here in Turkey, the place where I conclude and I hope to conclude at best. Thank you very much. So in this Congress, there will be the possibility of a fine partnership for a project fair, the possibility for discussing and presenting posters in an initiative called Acoustics from Design to Practice. And if you have young students, young researchers, young collaborators that you want to make participation, they want them to participate to a high-level academy. There is also the Acoustics and Vibration Academy in the 2 days before the Congress, where the main expert of the world give lectures to these young researchers. Yes. Şimdi bu İstanbul'daki kongre bu yıl için dünyanın en büyük kongresi İstanbul'da yapılmış olacak ve burada tabii ki bir işbirliği ve ortaklıklar için bir imkan sağlanacak. Burada katılımlarınız tabii ki çok önemli. Özellikle yanınızda genç, bu konuda çalışmak isteyen, işbirliği yapmaya müsait olan gençlerin de gelmesini özellikle istiyoruz.
Bu gençlerin eğitim imkanı da olacak, akademi çalışması olacak. Yani kongreden 2 gün önce 2 günlük bir eğitim akademisi olacak. Buraya mümkünse tabii bu gençlerin de gelmesini arzu ediyoruz. So join the Congress. This is the website. You can find a lot of information already prepared. You will see the session. Many of the sessions deal with occupational noise, vibration, mitigation, design, global comfort, things that I will put in the speech of today, but of course in a limited time, but we can speak again of this during the Congress. I want to mention only one theme area and one session, because the theme area is called Industrial and Occupational Noise, Health and Safety. A theme area means that there are many sessions dealing with this theme area. And one of the most important sessions we have discussed yesterday on how to organize it is together with Professor Eugène de Miral. He will be the chair of this session, and the title is Occupational Noise and Health. Bir önceki slaytta gördüğünüz web sayfasından programla ilgili çok ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Kayıt işlemleri ve şu anda mevcut bütün katılabilecek programın ayrıntıları orada mevcut. Lütfen o sayfaya bakarsanız sevinirim. Ayrıca size sadece bir tane çalışmanın başlığını vermek istiyorum. Burada Theme Area diye paylaşıyoruz. Bunun altında birçok konu işlenecek, birçok toplantı yapılacak. Mesela bir tanesi size göstermek için buraya yansıtmış bulunuyor. Katılımcılar ve konunun başlığı verilmiş. Mesela bu başlık sanayide ve iş gürültüsü, sağlık ve güvenlik konusu. En önemli toplantılardan birisi de Profesör Yücel Demiral'ın yürüteceği çalışma olacak. Bu katılımlarınızı ve ilginizi bekliyoruz. In this session, at the moment, we have already 13, am I right, Yücel? 13 paper, 13 presentation, 13 contributions, but if you want to add your contribution, please send abstract. The abstract submission is still open, if officially it's closed, but it remains open for those that want to add their contribution for some weeks or 1 month more. You just specify the theme area T12, you see, because there is Eugène here and Eugène there, and you select the theme area, and you will be in this session that will be presented on the Wednesday, the 8th of July, before the project fair. Bu toplantının Profesör Yücel Demiral'ın yürüttüğü toplantıya şimdilik 13 tane çalışma katılmış bulunuyor. Resmi teslim tarihi kapanmış görülse bile siz yine de başvurularınız varsa yapabilirsiniz bu toplantıya katılmak üzere. Başvurularınız değerlendirmeye alınacaktır. Tarihler dikkate almazsanız başvurularınızı hala yapmanız mümkün. Bu çalışma önemli bir çalışma olacak. Okay, so let's go to the lecture, not just a spot for the Congress. That lecture is structured in the 3 parts. The first 2 are the theme that Ayşe and the association proposed to me. They are workplace noise exposure, mitigation and control methods, and in the end I will speak a little of the noise in the European Occupational Hygiene Competency Framework. It is important because it has been recently approved, this European framework. But okay, let's start with workplace noise exposure. As an introduction, we can say that the presence of noise in the workplace is not a possible source of pathologies, but also responsible for damaging other systems, and more generally for
psychological condition of stress and perceived discomfort. It is a problem of global comfort that must be considered in the design of workplaces. I don't know why it is going by itself. You can translate this. I try to stop this automatic. Evet. İş yerindeki gürültünün varlığı sadece işitme sistemlerine yönelik bir patoloji oluşturmuyor. Aynı zamanda diğer sistemlere de hasar ve daha genel olarak psikolojik stres durumlarına sebep olabiliyor ve algılanan bir rahatsızlık olarak da ortaya çıkıyor. Oh, I don't know how to stop the automatic reproduction. You know which one? This? No, this. This one? Oh, okay. Thank you. Neden olmadı? Sesi şöyle götürelim. Yok. Close. Okay. I will stop it. No problem. Or Okay. I have another This one. one? So, this? Okay. Let's see if it goes Tübülük. Ah, faster or not. okay. Okay. No, because, yes. Okay, good. So, the approach, thank you. The approach that we will follow for all along the presentation is the occupational hygiene approach. It means that we are not only, even if the title is evaluation and mitigation, but we are not talking only evaluation, control, that is mitigation, but it's also anticipation, recognition. This is the wheel of the industrial or occupational hygiene. You know that together with some of you, we have worked 15 years ago in a project that's called OSHI's Net, where we tried to develop together these principles of the occupational hygiene, and some of you have founded the Turkish Occupational Hygiene Association, that is called İHİDER, recently joined with the ETOC, is ETOC İHİDER. So I will follow this fact. And this fact is, of course, approved at the international level, and this fact consider the global comfort as an element for the workplace. Burada sanayi hijyeni veya iş yeri hijyeni deyince tabii ki bu görseldeki gördüğünüz önemli noktalar var. Bu konuşmada sadece değerlendirme ve kontrol kısmıyla değil, daha çok öngörme ve tanımlama kısmıyla da ilgileneceğiz. Zaten yıllar önce burada sizlerle birlikte yaptığımız çalışmalarda da bu ilkeler üzerine çok çalıştık ve bu ilkeler üzerine anlaşmıştık. Bunlar da zaten IOH'nın temel aldığı ilkelerdendir. Ve bugünkü konuşmamızda bunun üzerine yoğunlaşacaktır. In this approach, we should consider that noise is not an emerging risk as noise, because it's a well-known risk. But it becomes an emerging risk when studying the evidence of correlation between new and old pathologies and risk factors, we start considering the non-auditory effects of noise exposure as important like the auditory effects. So we must make the horizon of study of anticipation, recognition, evaluation, and control. We must make it wider, not only considering the auditory effects, but also the non-auditory effect of noise exposure. Evet, gürültünün etkileri tabii yeni bir şey değil. Burada üstüne durmamız gereken kısımlar tabii ki bu
eski ve yeni patolojilerin ve bu risk faktörlerinin arasındaki korelasyona dair tabii kanıtlar var. Burada sadece işitmeye dair patolojiler değil, onun dışındaki sorunlara, yani gürültü maruziyetinin doğabilecek diğer sorunlara da eğilmemiz gerekiyor. Also because the WHO that publish every 10 years a guideline for noise in the environment and in the workplace, not only in the last, but especially in the last edition, the most recent guideline, that is of 2018, define the noise annoyance as a feeling of displeasure, nuisance, disturbance, or irritation caused by a specific sound, and defined as critical health effects of noise, not only the hearing damage, hearing loss, tinnitus, all the pathologies of the auditory system connected with noise exposure, but add to the hearing damage as critical health effects also the cardiovascular disease, metabolic problems, sleep disturbance, cognitive impairment, mental health and limitation of well-being, complication to pregnancy and adverse birth outcomes. So, we can conclude that the non-auditory effects of exposure to noise are one of the emerging physical risks in the workplaces, are connected to the occupational comfort and occupational hygiene approach, and must be considered because the emerging physical risks are the most delicate, because we have not a huge experience, we have not a huge literature. But if the WHO put all these risks in the guidelines, it means that there is evidence in literature, because the guidelines are prepared, compiled, starting from all the scientific publications that have been published in the previous 10 years. So from 2008 to 2018, we have evidence, robust evidence for all these critical effects. Burada şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün çevresel gürültü ilkelerine bakarsak bir tanımlama var. Burada gürültüye bağlı rahatsızlık olarak bir tanım veriyor. Bu tanım belirli bir sesin neden olduğu hoşnutsuzluk, sıkıntı, rahatsızlık veya iritasyon hissi diye bir tanım vermiş. Bu tanımdan yola çıkarak bir takım kritik sağlık üzerine etkilerinden bahsediyor bu kitapta ve burada Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk defa temas ettiği başka sağlık sorunları var. İşitmeye bağlı zararlar, hani daha önce bilinen işitme kaybı, tinnitus gibi rahatsızlıkların yanı sıra kardiyovasküler rahatsızlıklar, metabolik sorunlar, uyku bozuklukları, kognitif sorunlar, ruh sağlığı ve genel iyi olma halinin sınırlanması ve gebelikteki sorunlar da bu sıralamaya girdi. Böyle olunca tabii ki artık işitmenin dışındaki sağlık sorunlarının da gürültüye maruziyetle bağlantısı ortaya çıkmış oldu. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün kitabında, guideline'da yer alan bu konunun şuna işaret ediyor. Demek ki bu alanda çok sayıda çalışma yapılmıştır ve bu sağlık sorunlarıyla gürültü maruziyeti arasındaki bağlantının artık bilimsel kanıtları vardır. Dolayısıyla gürültünün maruziyetinin doğurduğu sağlık sorunları sadece fiziksel bir risk olarak değil, aynı zamanda da
bunları ele almam genel iş sağlığına yönelik bir çalışmadır. So which are the general recommendation of the WHO? Consider that the guidelines and articles regarding guidelines, you can download them for free by the internet. So if you are curious to know what they write, you can go there. They considered as general recommendation about noise exposure to consider the speech intelligibility. Just to give you some numbers, for having a full speech intelligibility in a place like a classroom for teachers, but also in a workplace where it's important to hear the message from the other workers or to communicate a situation of danger, a situation of alarm, you need to hear. But if there is a background noise that is over 15 dB, less than 15 dB from the speech and the background noise, you can hear, and so you have to be careful for this. You have to consider that there are vulnerable groups. You have to consider that, and we need noise level and reverberation time that can be disturbing for them. So the reverberation time must be keep lower than a certain value, and WHO say that over 45 dB you can have sleep disturbance, and you can have psychological impact for noise levels above 80 dB that can increase aggressive behavior. So if there is a noisy workplace, some psycho-behavioral attitude of workers, of some workers, could also be depending on the noise. This is evidence of literature from WHO. I try to resume it, but there are many papers like this one. Here. Dünya Sağlık Örgütü'nün genel önerileri var bu gürültü maruziyetiyle ilgili. Zaten altta alıntılı yapılan çalışmayı da gösteriyor konuşmacımız. Bu da tabii ki bu konuda Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım tanımları var. Konuşma anlaşılırlığı için arka plan gürültüsünün sesinin 15 desibeli aşmaması gerekiyor. Böylece iki kişi arasındaki konuşma anlaşılır olarak kalıyor. Bu tabii ki iş yerinde çok önemli bir konu oluyor. İşçilerin kendi arasındaki iletişimi böyle bir arka plan gürültüsünün aşırılığıyla kopabiliyor. Hassas gruplar var. Hassas gruplar için daha düşük arka plan gürültüsü olması gerekiyor. Burada tekrar yankılanma süresi veya reverberasyon süresi de çok önemli. Bu da konuşmayı ve anlaşılabilirliği, iletişimi koparan bir şeydir. Burada 0.6 saniye gibi bir rakam belirtiliyor. Ayrıca gürültü maruziyeti uyku bozukluğuna da sebep oluyor. Burada da arka plan gürültüsünün 30 desibeli geçmemesi gerekiyor ve 45 desibelin de üstüne çıkmaması lazım. Kişisel bazı yani tekli olaylarda da 45'in üstüne çıkmaması gerekiyor. Psikolojik etkilerinden de bahsediliyor bu çalışmalarda. Burada da 80 desibeli geçen gürültü seviyelerinin agresif davranışları artırabileceğini belirtiliyor. Özellikle okul çağındaki çocuklarda da bu sorun yaratabiliyor. İşçiler arasında da bu ses yüksekliğinin bir takım davranışlarda bozukluklara sebep olabileceğini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. So let's start classifying noise, dividing it in auditory and non-auditory effects. And very shortly, remember the two
approaches, the two methodologies. For the auditory effects of noise, we know that the hearing damage is a result of the adaptation mechanism, the shift of the threshold. The threshold of hearing, since you are exposed to a high level of noise, and so the threshold of pain rise, and they are together. I mean, it's if rise the threshold of pain, coherently rise also the threshold of hearing, and when the time for the recovering time of the threshold is not enough from the temporary threshold shift, TTS, we pass to the permanent threshold shift. And when the threshold is shifted permanently, you have lose a part of your hearing capability. This is the principle that is established by many, many years of study that go deeper in the composition in frequency, that consider that not all the frequencies have the same effect on here, because not are can be here at the same level, and in particular the low and high frequency are less dangerous at parity of level than the medium. This is the global representation of the curves that have this behavior, but the music is in a sub-area and the language is a sub-area of the sub-area. So we have to be careful not to have problem in this sub-area, because you lose the capability of hearing, even if your general capability is good, but if you are losing, when in the audiogram you see that you have problems in this range, it means that you will have problem in intelligibility of speech. All these things is in the introduction of this standard that tell us how to determine the occupational noise experience. Burada işitme kaybının, işitme hasarının, işitme eşiğinin kayması şeklinde ortaya çıkan bir adaptasyon mekanizmanın sonucu oluşabileceğini söyleyebiliriz. Bu durum geçici işitme yorgunluğu veya kalıcı işitme kaybına neden olabiliyor. Eğer dinlenme süresi, aradaki o işitme eşiğinin, bu eşik kaymasının kalıcı olmasının sebebi yeterince dinlenme süresinin olmamasından kaynaklanıyor. Eğer kişi bu duruma çok uzun süre maruz kalırsa kalıcı bir işitme kaybına gitmiş oluyor. Burada tabii bu aralık, frekans aralığından bahsetti tabii ki konuşmacımız. Biraz da bir teknik bir konu olduğu için şimdi çok onu ben takip edemedim. Bu aralıklardaki kaymalar önemli. Hani onu bilemiyorum, hocalarımız bize yardımcı olabilir mi? Konuşmanın da gösterilen o aralıklardaki kayıp olursa kalıcı bir hasara sebep oluyor. Bu çalışmalar, çok sayıda çalışmalar yapıldı ve bilimsel olarak kanıtlanmış aralıklar ve eşikler olarak karşımıza çıkıyor. Thank you. This standard is recently updated, as you can see, and is the basic international standard for the determination of occupational noise exposure. It gives us an engineering method. So since the title of the speech is methods for, I think that the principal method is ISO 9612 that has been adopted in 2025, and it offers 3 strategies. Probably you know them because we
those of you that used to work in workplaces and calculate the exposure, you know that you can choose, depending on the environment, among task-based, job-based, or the full day, in considering the two kind of weight of the equivalent level of the sound pressure level, A and C, A for the day exposure, C for the peak exposure, and finally the ISO. This is the index of the standard, of the new standard, and you see that it's actually a kind of handbook, kind of manual. You can find everything from the instrumentation that you need, the calibration, the methodology in chronological steps. I will show you a couple of them later. The steps for the methodology are work analysis, measurements, considering the uncertainty, of course. The uncertainty is important, tolerance, and then the calculation and presentation of the results. And for each of them, there are instructions in the standard. This is the methodology that I suggest, but not I. It's the methodology adopted universally for the calculation of the auditory effects. We are talking of auditory effects. This standard don't consider the non-auditory effects. Burada standart olarak ISO 9612 var. Yenilenmiş versiyonu, 2025 versiyonu olarak görüyoruz. Burada 3 tane strateji öneriliyor. Bir görev temelli, iş temelli ve tam gün olarak değerlendirmeye gündüz ölçümler, gece de en yüksek ölçümler olarak yapılıyor. Ve burada ISO 9612'nin ayrıntılı bir dökümünü görüyorsunuz. Metodolojinin de kronolojik adımları tek tek anlatılıyor. Buradaki tabii ölçümler, metodoloji çok ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ama dikkatinizi çekmek istediğim nokta bu sadece işitsel etkilerinden bahseden bir standartizasyon. Yani başka işitmenin dışındaki hasarları göz önünde bulundurmuyor ISO 9612. Okay, I have not time to go deep in all these points. I just want to stress one or two points, that is the terms and reference and the definition. I don't know what is happening now. Okay, so the point three, that show which are the variables, the parameters that we use for auditory noise. I stress this point because for the non-auditory noise we have different. For the auditory noise, which is the most common way for assessing the noise, we use the A-weighted equivalent continuous sound pressure levels. Okay, the SPL weighted A with a curve A. Why the curve A? Because the curve A, as you can see, is symmetrical. It's a compensation of this shape of the audible. This is the audible, the spectrum of the audible, and the shape of the curves is this. If you wanted to use the same parameters independently of from the frequency composition of the noise that you are measuring, you must use the A-weighted ponderation, the A-weighted the curve. We must correct them. Of course, this correction is done by the instrumentation. You don't need to do it manually, but what you get from the sound meter is LAQ, equivalent level,
A. You measure it in dB, decibel, A. A because it's weighted A. There is also the C, waiting for the peak level. Because when you are exposed to a peak level, like boom, a shot, or a very high level, instantaneous level, you don't mind if it is here or here, if you are more or less sensible, your ear or your auditory apparatus is more or less sensible because, of course, you have a traumatic effect that's independent. In fact, the C curve, the curve of weighting C, is less important, less corrective than the A. If you want to say, but probably they know, you know all of this, or you want a translation of this or not? Umarım herkes anlamıştır. You can, yeah, because if you use to make, or you know to read, well, you can go, it's up to them, not for me. ISO 9000 Açıklamaya gerek var mı bilmiyorum ama söylemeye çalıştığım şey şu bizim gürültüye No, because I see most of you that say yes, yes, on it. algıladığı arasında fark var. O yüzden bir ağırlıklandırma yapılıyor. Buradaki bir düzeltme olduğunu düşünün. A ağırlıklandırması bizim gerçekten kulağımızın algıladığı demek oluyor. Ortamda ölçtüğümüz değil. Bunun için diyor. O yüzden biz değerlendirmeyi yaparken yani elimize aldığımız raporda bakacağımız şey D, E, Q, A. Yani A ağırlıklandırmış şey bakacağız. Ama eğer peak düzeylerine yani ceiling şeylerine bakacaksak C ağırlıklandırmaya bakacağız. Onunla değerlendireceğiz. Yani kısa dönem yüksek frekansiyonu yüksek desibeldeki bir değerlendirme yapacaksak 15 dakika. C ağırlıklandırma yapılıyor. Aslında söylemeye biraz teknik konu ama özetle bakmamız gereken şey A ağırlıklandırma 8 saatlik maruz kalın değerlendirmesi için. Özetle. So starting from this level, measured as sound pressure level in dB, because of it's more comfortable for calculation. Use the logarithmic scale. We can calculate. So we start from this equivalent level in dB. This is the way to transform a sound pressure level in a logarithmic entity, quantity. We can calculate with a simple logarithmic calculation the daily noise exposure level, or if not daily, it could be weekly, or it could be in another interval, in another time interval, because maybe you don't have a standard day, but you have, for example, in the construction site, not every day the workers are doing the same things, but you have another interval, and you can calculate in the same way the exposure to be compared with the limits. Usually, the day exposure is calculating on a time interval of 8 hours. That's why it is called level of exposure 8H. It means 8 hours. And the peak level is not calculated on a time interval. It's just a peak. So you calculate in this other way, and we have the level weighted in C. So it is peak level, C weighted peak level sound pressure. I don't go deeper because otherwise it's too long. Ben de kısaca bunu açıklayabilirim. Şimdi LED değeri dediğimiz değer aslında 8 saatte normalize edilmiş eşdeğer gürültü düzeyi. C ağırlıklı ortam,
8 saatte normalize edilmiş olan eşdeğer gürültü düzeyinde A ağırlıklandırmayla biz ölçümü yapıyorduk. C ağırlıklandırılmış düzeyde ise pik, yani pik değerleri C ağırlıklandırmayla ölçülüyor. Şimdi ses bir logaritmik bir birim olduğu için, yani her aslında 3 desibellik bir fark ses basıncını 2 kat arttırıyor. O yüzden de hani bunların hesaplanması da logaritmik bir formülle hesaplanıyor. Okay. So, let's remain on the ISO for the last slide. In the ISO standard, as said, you can calculate the daily exposure combining the exposure that a worker have or has when he's doing a different task in a different job. It means that the work, the complete organization of work is job 1, job 2, job 3, job 4 jobs, and every job could have different tasks. This is an example. Job 1 is scaffolders, job 2 is welders, and welders can do 3 tasks in this work. And the 3 tasks can be plumbing, grinding, and welding. Of course, these 3 tasks have different levels of noise. When we talk of scaffolders, there is no different task, because the scaffolder more or less have the same level. We don't need to be more detailed. But the standard suggests how to calculate the daily exposure in both this situation. Değerlendirme yaparken şimdi her işin kendi içinde farklı görevleri olabiliyor. Bir iş mesela diyelim bir kaynakçı veya kaynak ustası her gün aynı şeyi yapmıyor. Farklı görevler yapabiliyor ve bu görevlerden dolayı da farklı düzeylerde gürültüye maruz kalıyor. Bunların da değerlendirmede göz önünde bulundurulması gerekiyor. Thank you. After the calculation of the daily exposure, weekly exposure, of course you have to compare with the limit to decide if this worker is exposed or not, and the severity of his exposure. Which are the limits according to the Italian decree that is the completely fitting and respecting the directive, the European directive that is the framework directive on health and safety and noise exposure. In particular, the limits are 80 dB and for the daily exposure, and 135 dB C, of course, for the peak pressure, for lower action value. What means lower action value? Means that if you are below this action value, the worker exposure is considered not riskful. We will see later that it's not completely correct if we consider also the non-auditory. But for the auditory aspect, it is completely true that you don't have to do nothing. If you are over 80 dB, the employer obligations are to provide adequate hearing PPE and health surveillance upon request. If you are over 85 dB of daily exposure and 137 peak pressure, it's mandatory the PPE use, and also the area limitation, and you have to draft a
exposure reduction plan. If you are over 87 dB or 140 dB, for respectful daily exposure and peak pressure, you can't. So if you see that after the calculation you are over 87, you have to stop this kind of work organization and change it. You have to reduce the time of exposition, or you have to split the task in two. You have to call other workers and share the work among. So reducing the time of exposition. This is the shape proposed by the EU directive and followed by many EU, not all but many, because some are little differences, but it is more or less it's this. I don't know how is in Turkey, it is coherent or not with this, more or less? More or less. You want to translate or they have already, I don't know. Peki, Avrupa Birliği direktifine olarak hani verilen bu listede şunu görebiliyoruz. İtalyan yasal düzenlemeler de bunu takip ediyor. Burada bir eşik seviyeler var ve günlük maruziyetler var ve tepe basınç olarak görüyoruz. Şimdi en düşük alt değer, alt eylem değeri 80 desibel ve tepe basıncı 135 desibel olduğunda burada sadece işverenin yapması gereken yükümlülüğü, yani işverenin yükümlülüğü kişisel koruma ekipmanını sağlamak ve talep halinde de sağlık gözetimi yapılması gerekiyor. Eğer üst eylem değeri 85 desibeli geçtiğinde ve tepe basıncı 137 olduğunda burada artık kişisel koruma ekipmanı kullanımı zorunlu oluyor. Alan işaretlemesi ve sınırlanması yapılması gerekiyor ve gürültüyü azaltmaya dair bir plan hazırlanması lazım. Eğer maruziyet sınır değeri 87 desibeli geçtiğinde ve tepe basıncı 140 desibel bulduğunda burada çalışma anında durdurulması gerekiyor. Bu çünkü aşılmaması gereken bir değer. Burada direkt işçilerin görev dağılımı değişmesi gerekiyor. Maruziyet sürelerinin dağıtılması lazım ve bu seviyeye ulaşıldığında da zaten çalışma durması lazım. But we said in the beginning that there are not only auditory effects. So let's try to understand what are the non-auditory effects and which could be a method for assessing or a limit for the non-auditory effects of noise. This is the list. We can try to say something about all of them. The first one are the psychological effects. Also, they are connected to adaptation strategies of the human body, of the various apparatus that react. Like here, we said before that when the hearing apparatus is exposed to noise, rise the threshold. But when you are in a noisy environment, not only your hearing system is involved, but also others. They react at the same way. And what happened? It happened that the blood pressure is increasing. And high blood levels of stress-related hormones, you are weakening immune defenses, gastrointestinal problems, cardiovascular problems with hypertension and increased risk of heart attack. Of course, depending on the condition of the worker or the person. Not for everyone is the same. But believe me, also the auditory exposure depends on the condition of the workers, because if you have a pathology or if you have a good
or bad habits in terms of what you do when you are not working. Of course, the exposition, the auditory exposition change. But in this case, these are the adaptation strategies for which there is an extensive and documented evidence in the literature. And what are the limits? I promised to say something about the limits. Okay. In the WHO collection of literature, we see that we have this kind of possible effects for daily exposure starting from 65 or 70 dB. So at least 10 dB less than the lower level of action proposed by for the auditory effects. Gürültüye maruziyetinin işitme sistemine dair patolojilerini üstünde durduk ama şimdi de bu gürültü maruziyetinin sebep olabileceği işitme sisteminin dışındaki sistemlerdeki etkisi üzerinde duracağız. Mesela fizyolojik etkileri. Burada da tabii yine insan vücudunun bir adaptasyon stratejisi olarak ortaya çıkan sorunlar oluyor. Nasıl ki işitme kaybında o işitme eşiğinin kaymasıyla birlikte kalıcı veya geçici işitme kaybı oluyorsa burada da bedenin bir adaptasyon süreci, bir adaptasyon stratejisi olarak bazı sorunlarla karşılaşıyor. Tabii bu herkes için aynı olmayabilir. İşitme sorunları da her çalışanda aynı tepkiyi vermediği gibi burada da yine aynı şeyler söz konusu olmayabilir, bireysel farklılıklar oluyor ama genel itibariyle Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği ve bir takım çalışmaları temel alarak kabul ettiği bazı rahatsızlıklar var. Bunlardan bazıları kan basıncındaki artış, yüksek tansiyon, stres seviye hormonların kanda yüksek seviyeye çıkması, bağışıklık sisteminin zayıflaması, gastrointestinal problemler, hipertansiyon ve kalp krizi riskinde artışla birlikte kardiyovasküler problemler. Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği, yani bu araştırmalara dayanarak kabul ettiği bu hastalıklar için alt değer olarak, sınır değer olarak 65-70 desibeli kabul ediyor. Bu da daha önce incelediğimiz yönetmelikte verilen alt değerden en az 10-10 desibel altında. Dolayısıyla daha önce verilen değerlerle bu değerler birbirini tutmuyor. Effects on communication. I said before that if there is a background noise higher than a certain level, the ability to concentrate and memory, as well as the level of intelligibility of sound. WHO say 15 dB, we can say 10 dB, but not less than 10 dB, because if the background noise is, the difference between background noise and the speech is less than 10 dB, you lose something. So in environment characterized by high level of background noise, it happens that you raise your voice for being heard by the one that you want to, with which you want to communicate. And if you raise your voice, you increase the background noise. This is so-called Lombard effect. And this can induce aggressive behavior, as we said before. So, not that you become aggressive because something happened in your head. It's because it happens very often in the schools, where in the canteen, during the lunch time, the children start, they're very noisy usually, the canteens, the refectories, and they start speaking louder, then put the hand on the table, then do something like this, and then put the hand on the face of the... so they become aggressive, of course, and it is statistically proven, oh no, I don't put the reference, but statistically proven that the hour of the day in which the children are more aggressive are the hour of the afternoon. The first hour of the afternoon after
they have had lunch in noisy places. So please remember that in places intended for speech and listening, or where it's needed to receive the audible warnings from workmate. If you are working, someone say, "Oh, be careful," but you don't hear. So you have to guarantee when you design the work that there is at least 10 dB of difference between a normal speech and the background noise. Arka plan gürültüsünün önemi var, iletişim kopukluklarına sebep olabiliyor. Burada özellikle konuşmaların anlaşılabilir olması için kişiler arasında arka plan gürültüsünün 10 desibelin üstüne çıkmaması gerekiyor. Bu çıktığı durumlarda insanlarda agresif davranışlara yol açabiliyor. Ayrıca arka plan gürültüsünün yüksekliği lombard efekt dediğimiz şeye sebep olabiliyor. Dolayısıyla konuşma arttıkça, ses yükseldikçe sizin sesiniz daha da yükseliyor. Arka plan gürültüsü yine yükselmiş oluyor ve bu böyle bir döngünün içine giriyor. Özellikle konuşma ve dinlemenin önemli olduğu ortamlarda arka plan gürültüsünün 10 desibeli aşmaması lazım. Okullarda özellikle bu çok büyük bir sorun oluyor. Kantinlerde çocuklar çok yüksek gürültüye maruz kalıyorlar ve bu da onları agresif davranışlara itiyor. Yapılan araştırmalar özellikle okul çocuklarının öğlen yemeğinden sonra yani kantinde bulunma süresinden sonra agresif davranışlara daha yatkın olduğunu gösteriyor. Bu iş yerinde işçiler arasındaki iletişimde de kopukluklara sebep oluyor. Dolayısıyla uyarıları, işçilerin birbirleriyle iletişimin de kopmasına ve bazen tehlikeli durumlara götürmesine sebep olabiliyor. In the communication, there is not only the problem of not being understood, but also the problem that noise can mask the interaction between persons, the communication, and can mask the warning signals, especially in the sanitary environment, in a hospital, in a, I don't know, operational area, theater. You can have this kind of masking that avoid the communication and create a potential danger. And sometimes it happens also that for some workers there is an overprotection of the personal device that causes an excessive isolation because the hearing protectors can mask fundamental signals. So what's the message here? That also the PPE must be designed properly. Bazı işlerinde gereksiz gürültüde kazalara sebep olabiliyor. Burada uyarı sinyallerinin duyulmaması sorun yaratabiliyor. Ayrıca işçilerin kullandığı kulaklarını korumak için kullandıkları kişisel koruma ekipmanında fazlaca konulduğu, yalıtım sağladığında da önemli olan uyarıları, sesleri, alarmları duymayabiliyorlar veya kendi aralarında iletişim sağlayabiliyorlar. Dolayısıyla bu kullanılan kişisel koruma ekipmanında koşullara uygun olarak tasarlanması gerekiyor. And there is evidence of many evidences of sleep disturbances and learning disorder due to noise exposure during the day that maintain this effect during the night when you sleep, and the long term, the ability to concentrate brings to a psychophysical stress, negative effect on reading and speaking skills in children. Some of the problems that children have can be correlated to the noisy environment where they study at school or when they live. Okullardaki tabii yüksek gürültünün de çocuklar, öğrencilerin üzerine
etkisi biliniyor. Uyku bozukluklarına sebep olabiliyor. Burada uyku, yani gürültü maruziyetiyle uyku arasındaki korelasyon araştırmalarda da gösterilmiştir. Ayrıca öğrenme üzerine de etkileri oluyor, olumsuz etkileri var. Konsantrasyon yeteneğinin azalması, psikofiziksel stres, okuma ve konuşma becerileri üzerinde de olumsuz etkisi olabiliyor çocukların uzun süre gürültüye maruz kalması. For each of these auditory effects, I put a reference. So if you want to know more, I don't know if you see the last line of the presentation, but here, for those that see, for those who believe me, I put in every slide a reference, and I chose the article that has been mentioned in the WHO guidelines. So it means that it's validated at the highest level. The acute effects, of course, this is clear, which they could be, but they are non-auditory because you have serious tympanic problems derived by trauma, but also complication in terms of acute effects due to noise exposure, and the evidence reported by WHO regards in particular airport workers, city traffic, and some manufacturing workplaces, shipbuildings, and things like that. So there are many evidences also of acute effects. Bu bahsettiğim çalışmaların hepsinin referanslarını slaytların altında görebiliyorsunuz. Bu referans gösterdiğim makaleler zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de temel aldığı makaleler, yani son derece onaylanmış ve kabul gören makaleler. Burada tabii akut etkilerinden de bahsedebiliriz. Kulak içi lezyonlara tabii sebep olabiliyor, ani ses dalgaları. Son dönemlerde bu akut olayların özellikle havalanın çalışanları, şehir trafiğine maruz kalanların ve bazı üretim fabrikalarında veya gemi tersanelerinde bu tip sorunlar yaşandığı görülmektedir. The last, sorry. Time is going and Okay, can you speed up a little? I can speed up, of course, but not. Okay, we can skip something. So I just say that the last non-auditory effect is the psychological effect. As we said, increase the possibility of aggressive behavior, but also reduce the instinctive reflexes. So it could happen that when in front of a danger, the worker react not in a quick way, but in a more slow, that reduce the quality of service, but especially the performance of the operators, and increase the risk. Son olarak da bir takım psikolojik etkilerden bahsetmek istiyorum. Burada işçilerin doğal reflekslerini de etkilediğini görüyoruz. Kendini korumaya dair doğal olarak hareket edebileceği reflekslerin de gürültüden etkilendiğini görüyoruz. Okay, I want to mention one important other point. Is the noise-related accidents in workplaces. Because sometimes you think that only the professional ills are connected with noise exposure. It is not true. And there is evidence also of noise-related accident. What means noise-related? It means that the acoustic quality increases the incidence of industrial accident because
the noise-induced accident. One is acoustic trauma, as we said before, but there are also incidents caused by communication failures, the inaudibility of alarm, and sometimes there is a combination of factors, because if there is a poor acoustic environment and inadequate signaling system not well designed and a high background noise, it could happen that the risk of not hearing the alarm, not hearing the vehicle that is coming and can push you increase, and if you can't hear it, maybe you can have not a professional hit, but a real accident. So what is needed for complete the evaluation of noise effects is also the catalogation of risk scenario, including also this possibility of risk, very important, because sometimes there are mortal accidents when something happens related to noise. You want to? Burada sadece gürültünün doğrudan değil dolaylı kazalara da sebep olduğu görülmektedir. Burada kazaların bazen doğrudan akustik travmalar, daha önce bahsettiğimiz gibi iletişim hatalardan kaynaklanan kazalara geçebiliyor ya da alarm sinyallerin duyulmamasından dolayı kazalara sebep verebiliyor. Bu faktörler bir arada olduğunda da sorunlar olabiliyor. Mesela zayıf akustik bir ortam, yetersiz sinyal sistemleri ve yüksek arka plan gürültüsü bir araya geldiğinde de ciddi kazalara sebep olabiliyor. Burada risk senaryoların kataloglaştırılması gerekiyor ve bu durumların da önceden tanımlanması bir takım sorunları ortadan kaldırabilir. Okay, so I skip some other slides regarding the non-auditory effects because of the time. I say that the global comfort in workplaces, like the general global comfort theory, is a combination of subjective parameters and objective parameters that give an overall assessment of the environment. There is a very interesting paper appointed by Papatya, Dokmeci and John Khan. She's a Turkish colleague. She's one of the organizers of the general co-chair of our next Congress, where it's possible to consider a kind of multi-domain approach that considers the contribution of all the other comfort parameters together with the noise in workplaces for give a global assessment, a global comfort assessment where noise is one of the factors but not the only one. Evrensel rahatlık veya genel rahatlık durumunun izahatı sübjektif parametreler ve objektif parametreler birlikte değerlendirerek ortaya çıkıyor. Burada ışık, görsel, akustik ve hava kalitesinin eş zamanlı olarak değerlendirilmesi ve ele alınması gerekiyor. Bu yaklaşıma göre çok alanlı bir yaklaşım olarak düşünmemiz gerekiyor bunu. Burada yine önemli bir kaynakçadan bahsediyor konuşmacımız. Burada Türk bir araştırmacının yaptığı bir çalışma var. Yeah. So you can see hearing, temperature, lighting, general microclimate, and of course the perception of comfort. So let's pass shortly to the second part that regards the mitigation and control methods.
skip this. I signal this, but I can give you. You can distribute the slides. So if they want, they can find other things that I have prepared to say, because you told me 1 hour, but I thought 1 hour of my speech. But of course, we have Nesibe that I thank you very much. But it's half of my presentation is I have to reduce for half. So, what about the noise mitigation and control methods? Which are the main mitigation and control methods? In occupational acoustics, mitigation means managing the acoustic energy that is produced by a source of sound, that is noise because it is disturbing sound, and arrive at the ear of the worker. And there is a hierarchy of controls. Of course, the sound generated by the source sometimes arrive directly, otherwise arrive reverberated or reflected, so there is a combination of more factors, but of course we have no time. But the hierarchy of controls follow the law of the propagation. The general law of the propagation is that the engineering controls at the source is always the primary mitigation, because it's the most effective form of mitigation. The secondary mitigation is controls and design mitigation along the propagation path. The third is give something to the workers, like the personal protectors. And which is the future? The future is smart mitigation. I will tell you something about the smart mitigation. Burada mesleki akustik azaltım, akustik enerji kaynaktan çalışanın kulağına kadar yönelmesi anlamına geliyor. Burada azaltım sistemlerinin bir kontrol hiyerarşisi var. Bu kontrol hiyerarşisinde en önemlisi ve ilk sırada gelen kaynakta mühendislik kontrolüdür. Bu birincil azaltımdır ve en etkili yöntemdir. Daha sonra yayılım yolu boyunca kontroller, bu da ikinci azaltımdır. Sonra kişisel koruma ekipmanı ve organizasyona dair alınacak bir takım önlemler geliyor. En son olarak da akıllı azaltım, bu da geleceğin metodolojisi diyebiliriz. So what we can do at the first level of priority at the source, you can modify or change the noisy machinery, or you can modify the process of working of the machinery. Example, noisy machinery or component selection and replacement. Replacing with a silent component other noisy component. Or like this is a silencer that you put in a noisy plant, the final part of a plant. You put this and the noise is absorbed. Or another example is vibration damping. You put viscoelastic materials at the junction from a metallic part to another metallic part, and the surface that is not more vibrating, reduce ringing, but also the structural transmission of noise. And finally, we can ensure the rotating part that sometimes do like this and produce noise. So there are many things that you can do at a source to reducing the noise of the source. En başta tabii gürültü yaratan makineleri ve komponentlerin değiştirilmesi söz konusu oluyor. Burada bir takım yardımcı malzemeler kullanılabilir. Gürültünün baskılanması için gördüğünüz mesela böyle parçalar eklenip veya çıkartılabilir.
Yerleşim değişiklikleri yapılabilir. Gürültülü makineler daha yalıtılmış veya daha az yankılı alanlara taşınabilir. Titreşim sönümleme de başka bir yöntemdir. Burada titreşim metal yüzeylerine viskoelastik malzemeler uygulanabiliyor. Bir de dinamik dengeleme söz konusu. Burada dönen parçalar, fanlar, motorlar, bunların başka türlü uğultuya geçmesi sağlanabilir. Oh, I forgot to say the change in layout. Of course, you can move the noisy machinery from one place to another. It's another solution. But going towards the receiver, we have also something to do on the propagation path. This is the secondary mitigation. Here you can see some example. Acoustic enclosures, total or partial. The machinery is protected by a cabin or and there is a parameter that's called transmission loss that gives how much the noise is reduced. The acoustic barriers and shields. If you cannot put the machinery or you have not enough budget for put the machinery in a full box, you can put some screens, some shields, some barriers properly located along the source receiver path, or you can use absorbing panel like this that reduce the global noise of the room, the global noise of the laboratory. Of course, they are less effective for the single source, but are most effective, more effective for the background noise, for the global noise, and for the reverberation that contribute to the complexive noise that arrive at the ear of the world. İkinci azaltım yöntemi ise yayılma yolu boyunca kontrollerdir. Burada kaynak daha fazla susturulamıyorsa ses dalgalarının ortam boyunca yayılmasına müdahale edilebilir. Gürültülü makineler tamamen veya kısmen kapatılabilir. Böyle muhafaza edilebilecek bir kabin gibi bir şeye yerleştirilebilir. Bu tabii pahalı bir mesele olduğu için geçici akustik bariyerler veya kalkanlar yapılabilir. Bunlar çalışanların yol boyunca konumlanacak panellerdir. Ayrıca soğurucu paneller kullanılıyor duvar ve tavanda. Bunlar özellikle arka plan gürültüsünün azaltılmasına ve yansıyan seslerin yankılanma süresini azalttığı için bir konfor sağladığı ve konuşmaların daha anlaşılırlığını artırdığı için de tercih edilebilir. Of course, another mitigation measure, let's go to the smart one, but not, this is a regular one. Mitigation can be done by organizational control. It means that you can manage the personal protection equipment, of course, but also the general organization of work, considering job rotation, so limiting the time that the single worker spend in an area. You can do a map and to say that in the red area you can stay only for a maximum of a couple of hours per day, no more. So you organize the turnation of workers in a way that nobody stays more than 2 hours in the red area, more than 3 hours in the orange, and so on. So this is another way to create a calculation of daily exposure that respect the limits that we saw before. And finally, quiet zones. We have spoken of quiet zones in the cities, but there are also quiet zones in a workplace, like acoustic refuges, shelters, where workers can spend their breaks in a very silent or low noise area. It means that it reduces their exposure, like, of course, when they are non-working, considering, but the non-working time is not only the one that you spend at home, maybe going in disco where you have noisy or not, but it's also the time that you spend in the workplace
between one half and the other half of your working day. Mühendislik çözümleri eğer yetersiz kalırsa onun dışında da organizasyonla ilgili yani düzenlemeler yaparak da bir çeşit azaltmaya gidebiliyorsunuz. Ben buradaki çizelgede gördüğünüz kırmızı alanlar mesela çalışanların günde en fazla 2 saat, 3 saat gibi sınırlı bir süre kalması gereken alanlardır. Burada hem kişisel koruma ekipmanının kullanımı teşvik edilebilir, uygun kullanımı sağlanabilir. Zaman olarak da burada düzenlemeler yapılabilir. İşçilerin rotasyonla daha yüksek desibelde alanlarda daha az süre kalabilirler. Ayrıca sessiz bölgeler yani bir takım akustik sığınaklar da oluşturulabilir. Böylece işçilerin maruziyeti dengelenmiş oluyor. Okay, so summarizing, we see that attenuation, comfort, and okay, let's jump this. I want to go to the advanced and smart mitigation, the future. I promised I'd tell you something about the smart. Of course, we need hours to go deeper, but just a list. The first one is the active noise control. The active noise control, you know what is active noise? It's a phase inversion. To produce noise, produce sound that are counter-phased organized. So at the same frequency, but you know that sinusoidal transmission with opposite phase that compensate the noise. You can do this wherever you have low frequency hums, for example in dots, or you can do it also with specialized headset, with specialized PPA, but when and where you have a continuous noise, a steady noise in one frequency or one range of frequencies. Otherwise, it doesn't work. This active noise can be also active hearing protection, as we said. That can be also not only in frequency, but also level dependent. It means that they start working, they start performing the active sound when the sound around rise up a certain level. So you avoid the hyperprotection of the workers, that otherwise they have this sound continuously and this negative effect. Then intelligent signaling, what is? It means not use simple, loud sirens, but have frequency modulated signals that cut through the background noise without needing excessive volume. Because if you have a high background noise, to make the siren hearable, audible, you have to rise up the volume of the siren. But if you consider the composition of background noise, you analyze the background noise, you can design a specific siren that goes in the spectrum, in the interval where the background noise is lower, so it is audible at the same. And finally, this is important, the Internet of Things or site-wide warning integration. It means that you can have smart headsets, smart PPE that are synchronized, they are connected via Wi-Fi with some alarm or emergency messages that when you press this and there are alarm or safety, just a safety message of a workers goes into not only protect you by the noise but also diffuse and amplify the signaling message. And you've skipped the integrated communication
Internet of Things, yes, it's acronym. This means that you use the internet for designing something, in this case a special earphone. Hemen burada yazılanı o zaman özetliyorum. Kanallardaki veya ilk olarak aktif gürültü kontrolü nasıl yapılıyor? Burada kanallardaki veya kulaklıklarda düşük frekanslı uğultu için anti gürültü oluşturuyor. Yani bir faz tersleriyle kontrol yapılıyor. İkincisi olarak aktif işitme koruması, bu da tabii seviyelere bağlı olarak kullanılıyor. Konuşma veya uyarı sinyalleri gibi düşük seviyeli sesler yükseltirken yüksek darbeli gürültüleri sıkıştırmak için harici mikrofonun kullanımıdır. Çalışanların çevrelerinin farkında kalmalarını sağlar. Akıllı sinyalizasyon, basit ve yüksek sesli sirenlerden aşırı ses seviyesine ihtiyaç duymayan arka plan gürültüsünü bastıran frekans emülasyonla sinyallere geçiş yapıyor. Böylece tesisin genel gürültüsü azaltılmış oluyor. Lot veya saha geneli uyarı entegrasyonu. Burada akıllı kulaklıklar alarm sinyalleri doğrudan çalışanların kulağına iletilmek için tesisin acil durum yönetim sistemleriyle senkronize ediliyor. Diğer aletlerle senkronize çalışıyor. Okay. There are many other. I have only the last 3 slides before going to dinner. Okay. But I want to tell you this because they are important. I read recently of many other smart solutions. Just mention one. One is the augmented reality glasses. So if the workers dress sunglasses, you know now that the Meta and the other are doing things like this, but they can be useful in a workplace because when there is danger, when there is a situation of alarm, you can see from this intelligent glass that what to do. So you see that where is in a complex scenario, in a laboratory or a machinery, complex machinery, where is the critical point? You see it becoming red or flashing or something like that, or you can just read to go away, just read what to do for safety. This is called augmented reality glasses. You can translate. Mesela Meta'nın geliştirilmiş gözlüklerdeki artırılmış gerçeklik yansıtan gözlüklerin kullanımı işçilerin güvenliği için çok güzel bir alet olarak karşımıza çıkıyor. Burada işçi ani bir zorlukla veya tehlikeyle karşı karşıya kaldığında nasıl davranması gerektiğini veya nereye gitmesi gerektiğini kendine gösterebilir veya eş zamanlı olarak uyarılar gelebilir ekranına. Böylece işçinin de korunması söz konusu olabilir. Bunlar geleceğe dair güzel tabii düşünceler. Okay, I can skip this. The first or the last 3 is this, just a slide to show which are the phases of the acoustic design of a comfortable place, acoustic design of a safe place. There are 4 phases. The first is acoustic analysis. It means the initial assessment of the existing soundscape in considering the global noise and the specific noise of sources. It means sources characterization. Then acoustic design, developing mitigation strategies, material selection, and structural planning. Then construction supervision. You have to oversight the constructors that work and build the mitigation solution. And finally, acoustic testing and commissioning as a final verification in field measurements to show that you are compliant with the design target. Okay, translate, please.
iş yerlerinin akustik tasarımında gerçekten titizlikle takip edilmesi gereken 4 aşama vardır. Buralarda öncelikle akustik analizler söz konusu. Mevcut ses ortamının ilk değerlendirilmesi gerekiyor ve gürültü kaynaklarında belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra akustik tasarım yapılmalı. Burada gürültü azaltma stratejileri geliştirilmeli, malzeme seçimi ve yapısal planlamalar dahil edilmeli. Üçüncü aşamada inşaatın süpervizyonu önemli. Uygulama aşamasında denetim çok önemli. Burada şantiye şefi veya taşeron olarak çalışan kişilerin destek verilmesi gerekiyor. Akustik, en son aşamada da akustik test ve görevlendirme yapılması gerekiyor. Burada tasarım hedeflerin uygunluğunun sağlanması için nihai bir ölçüm yapılması gerekiyor. Which is the most important of these 4 phases, in your opinion? En önemlisi hangisidir bu 4 aşamadan sizce? Is the first. First, yes. Is the first. Analysis. If you don't do properly the acoustic analysis, all the others can be conditioned by this. In fact, in the other slides that I don't show you, I show you but I don't describe you, I show you just for letting you know how long are the details associated to all the phases. The acoustic analysis is divided in 11 points. Data analysis, significant noise sources, the workstation, work position, target values, blah, blah, the choice of the right parameters, the measurements, of course, characterization of the modeling, and so on. So you need to do all these things to have a proper acoustic analysis of the workplaces where you are designing the solution. If you see the acoustic design, of course you have to make some hypotheses, share with the client, make some simulation and calculation of the attenuation, but 6 points. If you have a good analysis, for sure you have a good design. If you have a bad analysis, you're not sure. The supervision of the constructors, of course, is important, but it's just to see that the constructor is doing what you have prescribed to do. And finally, the testing and commission, hoping that the objective has been done. But again, I leave for 1 second more this, the acoustic analysis is the most important one. I want to say. Tasarım çalışmasının ilk en önemli ayağı akustik analizdir. Bu kısımda titizlikle çalışılması gerekiyor. Burada 11 tane farklı başlık vardır. Bu başlıkların titizlikle uygulanması ve takip edilmesi bu tasarımın başarısını belirliyor. Sonucunda ona göre gelişiyor. Bu kısımda yapılacak hatalar genel tasarımın başarısızlığına da sebep olabiliyor. Dolayısıyla diğer aşamalarda da tabii önemli noktalar var, kaçırılmaması gereken. Ama en önemlisi yine ilk aşama olan analiz aşamasıdır. And going to the last slide, the conclusion, I just tell you that in 1 month ago, the European Occupational Hygiene Competence Framework has been approved. So we have now, we started the process of approval in June 2024. In January 2026, the adoption of the final version of the European Occupational Hygiene Competence Framework has been approved. We are not, it is not yet, recognized, but it is recognized by the society, the European platform of occupational hygiene that has prepared and drafted this. The Italian Society of Occupational Hygienists, the ID that is partner of the IHIDER,
is one of the society that works in this project that soon will be adopted by the EU Commission. The Turkish society is an observer at the moment. It is of the platform. But I know that it is mentioned. It's mentioned because the İHİDER ETOK İHİDER. And what is a platform? The competency framework is a framework in which the occupational hygienists, you remember that the Oshnet school that I have the privilege to direct and to work together with the usual Alp, Ayşe and Jada, together produce credits for becoming an occupational hygienist. Now we have a framework. It means that you have first level that is comparable to the EQF. The EQF is the European qualifying framework of professionals, all the professionals, not hygiene only. That is occupational hygiene technician. The second is a specialist or advanced technician in a field. One of the fields is noise and vibration. And finally, the senior or professional occupational hygienist that has, of course, in case number 6 is advanced expertise in one specific field. The 7 is broad management innovation. It's all the fields of the occupational hygiene. This is very important because finally we can have not only the Italian framework like we did when we started the Oshnet school, but we have a European recognized framework for this kind of professionality that is certified as occupational hygienist. This is the last. Avrupa yeterlilik çerçevesinden son olarak bahsetmek istiyor konuşmacımız. Burada yeterliliklerin bir takım dernek çalışmalarıyla hem İtalyan Meslek Derneği'nin tasarım kabulünü ifade etti. Burada tabii mesleğin tanımlaması da çok önemli. Onun da bir çerçeveye oturması gerekiyordu. Ve burada 3 farklı aşamadan yetkinlik seviyeleri ve sorumluluklardan bahsediliyor. İlki iş hijyeni teknisyeni oluyor. Burada temel risk ve değerlendirme ve izleme kontrolü yapabiliyor. Diğeri uzman ve ileri düzey teknisyendir. Bunlar bir alanla yönelik çalışabiliyor. Mesela gürültü maruziyetiyle ilgili çalışabiliyor. En sonuncusu da profesyonel ve kıdemli iş hijyenisti oluyor. Burada da tam anlamıyla bir iş hijyenisti olarak görevini ifade edebiliyor. In the presentation, I report the level, the job task, and what are the criteria, including the credits that we collect with the Oshnet School, and you can find it for free. You can download from the EPO European Platform of Occupational Hygiene website. There are the 3 levels in detail. Then you have in a slide the semi-final slide, the essential bibliography, and the conclusion. Last slide. Believe me. Conclusions: simply measuring the sound levels and calculating exposure is no longer enough. I hope to have convinced you that it's no longer sufficient. So the risk assessment and the acoustic design of workplace environments should be comprehensive of acoustic analysis, the first and most important phase. Acoustic design, of course, according to the criteria and so on. The employers and the consultants and maybe also the control agency should or must integrate
the phonometric, the sound metric, the sonometric evaluation with a full analysis of the health effect, including not only the auditory effect, but also the non-auditory effects, and the action plans that the employer prepare with the consultancy should establish exposure reduction plans where not only you see what to do for reducing the levels under the threshold, but also to design and implement mitigation action according to the most recent technologies, these smart solutions included. Finally, it will be important that to evaluate the noise inside the workplaces, consider also the acoustic impact, the noise impact, on how the noisy activities affect the overall work environment and the external environment. The new approach, this new approach, including the digital integration, the smart PPI that I have briefly described in this presentation, is inspired by the new framework, European framework, that could be aiming to develop effective and long-lasting risk anticipation according to the occupational hygiene and prevention strategies capable to protecting workers, safeguarding the public, and contributing to a healthier and more sustainable living and working environment. Thank you. Son slaytımda böyle sonuçlarını bir özetlemek istiyorum. Sadece ses seviyelerinin ölçülmesi ve maruziyetin hesaplanması artık yeterli değildir. Umarım sizi bu konuda ikna edebilmişimdir. İş yerleri için risk değerlendirmesi ve akustik tasarım şunları kapsamalıdır. Akustik analiz, mevcut koşulların ölçülmesi ve tanımlanması, akustik tasarım, özel azaltım planlarının geliştirilmesi, işverenler ve danışmanlar burada yapması gereken şeyler, fonometri değerlendirmesi hem işitsel hem işitsel olmayan sağlık etkilerini kapsayan tam analizle entegre etmelilerdir. Eşik değerler aşıldığında zorunlu maruziyet azaltım planları oluşturulmalı ve en güncel teknolojilere göre azaltım eylemleri uygulanmalıdır. Gürültülü faaliyetlerin genel çalışma ortamına etkisini analiz edilmelidir. Burada özetlenen şey, oda, bina, çevresel ve mesleki akustik alanlardaki iş hijyenisti yetkinliğine dayanarak etkili ve uzun vadeli risk öngörüsü ve önleme stratejileri geliştirmeyi mümkün kılar. Bu stratejiler çalışanları korur, halk sağlığı güvence altına alır ve daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam ve çalışma ortamına katkıda bulunur. Okay, so thank you, Nezibe, for the translation. Thank you all for your patience and your attention. And I hope to see you. I hope to see you at the next initiatives that we will organize in the frame of the Congress that I told before. If there are questions, I'm here. Thank you very much for your excellent presentation. Şimdi yani Sergio bizi ikna etti ama yani daha iş yerinde gürültüyü ölçtüremezsek, akustik ölçtüremeden akustik analizi nasıl yapacağız? Hani o da biraz düşünmemiz gereken şey. Zaman beraber soruları... AD ile ilgili soracağım. Siz sorun isterseniz paradigmayı değil. Başka bir alandan şey yapacağım. Brezilya'nın başkenti Brezilya 1971'e kadar inşa edildi. Sonra insanlar taşındı. Şimdi bu alanda da önce fabrikalar nasıl dizayn edilmeli, benzer şey çok daha kolay olacaktır. Belki 100 kat daha kolay olacaktır. Böyle bir bakış açısı var mı? This question comes from a different subject area. I guess city planning.
Brazil is an example. It was built in 1971, and they just built the outer city with the construction plans, and then the city afterwards. Is this maybe another solution to noise mitigation? Ses azaltma, ses gürültü azaltma için solutions. For noise mitigation, could this be maybe another approach? Yes, it is, the approach is valid. And construction site in particular are a very delicate scenario because they consider, as I just mentioned in the end, both the aspects of the noise impact and the noise effect on workers. So when you plan a new construction and a new construction site organization, you have to consider both the noise inside the construction site and the exposure of workers, together with the noise that is produced and affects the residential area. So, as you said, the mitigation is important to be, if it is designed considering both these aspects, because otherwise you can put a barrier that protect the dwellings but reflect the noise for the workers and increase the exposure of workers and vice versa. Bu tip inşaat işlerinde tabii ki hani bunun planlaması çok önemli. İnşaat alanının yarattığı gürültü şehire yansımaması için yapılabilecek önlemler tabii işçileri bu sefer mağdur duruma bırakabilir yankılanmadan dolayı. Bunun dengelenmesi gerekiyor ve göz önünde bulunması gerekiyor. Sıralaması tabii ki gürültünün azaltılması için önemlidir. Evet, başka sorusu olan var mı? Yok sanırım. Gürültü aslında gerçekten çok derin ve geniş bir konu. Ve sadece iş yerlerini ilgilendiren bir tehlike değil, tüm toplumu ilgilendiren bir tehlike. Hani daha hala biz işitmeyle ilgili etkilerini tartışırken ne kadar çok yani hem iş yerinde hem toplumda ne kadar geniş etkileri olduğunu hani biz daha yeni fark ediyoruz. Keşke daha uzun bir süre olsa ve bu konuyu daha geniş tartışabilseydik. Sempozyum. Yani aslında çok iyi olur. Sergio sempozyum. Yok burada yapalım. Şu anda dünyada dinleyebileceğimiz en üst düzey adamı dinliyoruz. Aynen. Yani gerçekten evet bu alanda gerçekten en önemli isimlerden birisi ve hani şöyle artık sıkıştırılmış bir zaman süreci içinde onu da sıkıştırarak Mr. Lutzi, you are now praised because you are the best in this teacher and the world leader in this subject. Bazı planlar var. And they ask you maybe for more. Yes. Thank you. Can translate here. Yes. Bir Temmuz ayında kongreden sonra belki İzmir'de bir workshop, sempozyum yapılması planlanıyor. Aynı zamanda da burada bulunmaların bir nedeni İzmir Belediyesi çevresel gürültü kontrolü ile ilgili bir proje geliştirmeye çalışıyor. Temmuz ayında bir kongre Belki İstanbul that you will come to o zaman Izmir for a tekrar workshop or maybe a evet, seminar. şu okullardaki Üstelik çalışma, şöyle bir okullarda şey, gürültünün etkisi, trafik ve gürültü. Yani kongreyle bağlantısı şöyle bir şey var. Sadece Sergio değil, dünyanın birçok yerinden yaklaşık şu anda 900'den fazla bildiri gönderilmiş. Yani yaklaşık 1000 kişinin falan katılacağı bir kongre. Dolayısıyla da oradan başka insanlar da gelecekler. Belki öyle bir şey de planlayabiliriz. Gelmişken İzmir'e. Yes, I don't understand what you say, but Katılımı ve can I say something? I don't understand everything you say, but I'm quite sure that you say nice things. But especially considering what
you are mentioning about the possibility of having more time and maybe more colleagues together to talk of this. Because it's a pity we couldn't go in deep, but it was very important to be here and to start talking of this, to start opening this possible new season of discussion, education. We can plan a seminar after, I understand you were talking about this and Zibe told me, after the ICSV, and also the association can be involved in the organization if you want. You could be one of the organizers together with the IAV. I speak as president of the IAV now. We are open to collaboration with institution, with association for developing all these things together. So let's keep in touch and let's go on in organizing this. Of course, we have them, and of course, you are more than welcome in Istanbul for the official starting discussion and part at the session and at the project fair, and then go on here. This was the idea. Yes. No? Yeah. Okay. Tell them that. I just want to hear my voice and my approval to this idea, because we are in favor of this.